This lecture is being recorded, so you will be able to watch this later on. So don't worry if you don't understand something. How many of you are from English medium? Raise your hand. Okay, many are there. Fine, so I'll be, thank you. Lower your hand now. I will be explaining in English and Gujarati both. If at any point of time English medium student is having any problem, you can interrupt me and ask me your doubt. ગુજરાતી medium students ને કાંઈ તકલીફ હોય, હું ઇંગ્લિશમાં બોલતો અને તમને ન સમજાય તો વચ્ચે મને અટકાવીને પૂછજો. This is our first lecture for first unit. So let me introduce myself. I'm Hembert and I'll be taking your first unit. તમને આ જે સ્ક્રીન ઉપર સબ્જેક્ટ કોડ દેખાય છે એ યાદ રાખજો. there are two physics, એક હાર્ડ બ્રાન્ચનું ગ્રુપ 1 ની બ્રાન્ચીસનું ફિઝિક્સ 3110011 અને એક તમારું ફિઝિક્સ 3110018. તો ફોર્મ ભરતી વખતે અથવા ડ્યુરિંગ ધી સેમ ક્યાંય પણ કમ્યુનિકેશન થાય તો તમારે સબ્જેક્ટ કોડ છે એ ભૂલવાનો નથી. બે ફિઝિક્સ છે, તમારું જે છે એમાં છેલ્લે 18 આવે. So keep that thing in mind. Sorry. This course of physics is having 5 expected outcomes. આ કોર્સ તમે 6 મહિના દરમિયાન પૂરો કરો તો એમાંથી 5 અપેક્ષિત પરિણામો છે. એમાંથી દરેક યુનિટ માટે એક કોર્સ આઉટકમ છે. ફર્સ્ટ યુનિટ જે છે એમાં એવી અપેક્ષા છે કે the students will gain knowledge of basic theoretical and mathematical concept of electronic materials. ઇલેક્ટ્રોનિક મટીરિયલ કોને કહેવાય, એમાં લાગુ પડતા નિયમો અથવા સમીકરણો કયા કયા છે, એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય, કેવી રીતે થાય, આટલી સમજણ તમને આ યુનિટ પૂરું થાય ત્યારે મળવી જોઈએ. From exam point of view, this unit is carrying weightage of 22%. 22% weightage છે આ યુનિટનું. સેકન્ડ યુનિટ છે એ સૌથી મોટું છે 27%. ફર્સ્ટ યુનિટનો નંબર બીજો આવે છે વેઇટેજની દ્રષ્ટિએ. દરેક સબ્જેક્ટમાં કોર્સ આઉટકમ હોય તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કયા સબ્જેક્ટનો કયો કોર્સ આઉટકમ છે. ફિઝિક્સમાં 5 કોર્સ આઉટકમ છે. હું જે યુનિટની વાત કરું છું એની માટે પહેલો કોર્સ આઉટકમ લાગુ પડે છે. ફર્સ્ટ કોર્સ આઉટકમ ઇઝ pertaining to the unit which I will be talking about. Let us see what we have in this unit. આ યુનિટમાં કયા કયા ટોપિક્સ છે. In the first unit, electronic materials, you will have free electron theory, you will have density of states and energy band diagrams. You will have Kronig-Penney model and energy bands in solid. You will have EK diagram and materials classified based on band gap. બે પ્રકારના band gap હોય, direct અને indirect band gap. So based on the type of band gap, we will be classifying materials. Then we will see types of electronic materials, metal, semiconductor, insulator mainly. પછી ફરીવાર density of states આવશે, occupation probability, Fermi level, effective mass, phonons. How we will approach this unit? આપણે કયા સિક્વન્સમાં આ યુનિટમાં જશું. જે આ સ્લાઇડ છે એ તમારું જીટીયુનું સિલેબસ છે. જીટીયુના સિલેબસમાં તમે ફર્સ્ટ યુનિટ જોશો તો તમને આ મુદ્દા દેખાશે એમાં. પણ આ દરેક મુદ્દો સમજવા માટે આપણે ઘણા બહારના ટોપિક્સ રીતે લેવા પડશે. લાઈક ફર્સ્ટ ટોપિક ઇટસેલ્ફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી છે તો ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી સમજવા માટે
બીજું ઘણું બેકગ્રાઉન્ડ નોલેજ હોવું જોઈએ. તો ભલે અહીંયા એક ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી લખી નાખ્યું પણ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી itself is very big topic. So how we will approach this unit? So this will be the flow of topics. This is how we will get into the unit. સૌથી પહેલો જે ટોપિક છે એમાં આપણે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી જોશું. We'll see what is classical free electron theory with very first topic as prerequisite. સૌથી પહેલો ટોપિક જે આપણો છે એમાં તમારે થોડાક 12th સ્ટાન્ડર્ડના મુદ્દા લીધા છે જે તમને યાદ હોવા જોઈએ, આવડવા જોઈએ. પણ ઇનકેસ ભૂલાઈ ગયા હોય તો ફરીવાર તમને તમારી નજર સામેથી જશે એટલે યાદ આવી જશે અને ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી લેજો. The topics are current density, mobility, relaxation time, collision time, drift velocity. Second one is vector form of Ohm's law. ઓમના નિયમનું સદી સ્વરૂપ બીજો ટોપિક આપણે લેશું. Then we'll see postulates of classical free electron theory. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની પૂર્વધારણાઓ. We'll see electrical conductivity and thermal conductivity. વિદ્યુત વાહકતા અને ઉષ્મા વાહકતા આપણે જોશું. We'll see Widman-Frenz law and Lorentz number L. સાવ તમારી માટે નવો ટોપિક છે અને પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ બહુ મહત્વનો છે. Then we'll see merits of classical free electron theory. Classical free electron theory ના ફાયદા કયા હતા અને કયા કયા મુદ્દા બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યા અને મેરિટ્સ કહેવાય. અને ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મર્યાદા પણ હતી. There are some shortcomings of classical free electron theory. So we'll see demerits of classical free electron theory. આટલું કર્યા પછી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ જોશું. મેઇનલી 3 પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે. તમે કયા કણની કયા પાર્ટિકલની વાત કરો છો એ પ્રમાણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ નક્કી થવું જોઈએ. ટુ ડિરાઈવ ઇક્વેશન, ટુ ડિરાઈવ ફોર્મ્યુલા આપણે મેથ્સની જરૂર પડે તો ક્યારે કયું મેથ્સ એપ્લાય કરવું એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સો we will see which are the types of statistic and which statistic is applicable when and where. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનની મર્યાદા હતી અને એટલા માટે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી આપવામાં આવી. તો ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી શું છે એની પૂર્વધારણા આપણે જોશું. એની પછી આવશે ફર્મી એનર્જી, ફર્મી લેવલ, ફર્મી ટેમ્પરેચર, ફર્મી વેલોસિટી. we'll see Fermi Dirac distribution function, energy of n quantum state. we'll see density of states, Croney-Penny model, effective mass of electron. This will be the sequence of our topics and what we are doing in today's lecture. આજના લેક્ચરમાં આપણે શું કામ કરવાનું છે? આજના લેક્ચરમાં આપણે 3 મુદ્દા લેવાની ટ્રાય કરશું. We will try to finish first 3 topics in today's lecture. First, we will have quick revision of basic terms J, mu, tau, tau c and drift velocity. Next, we will see what is vector form of Ohm's law. પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવો આ ટોપિક છે અને પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મહત્વનો પોસ્ટ્યુલેટ્સ ઓફ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી. ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી શું છે, ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી શું છે અને એની પૂર્વધારણા કઈ કઈ છે. તો આટલું આજનું આપણું કામ છે. એમ આઈ ક્લિયર સો ફાર? અત્યાર સુધીમાં હું જે બોલ્યો એ સમજાણું? કોઈને લેંગ્વેજનો પ્રોબ્લેમ અથવા મેં કીધું હોય એમાં કંઈ ડાઉટ્સ, કંઈ પૂછવા જેવું લાગે છે? ઓકે, ડોન્ટ હેઝિટેટ ઇન્ટરપ્ટિંગ. તમને જો વચ્ચે કાંઈ પણ શંકા જાય તો પૂછવાની છૂટ છે. તાત્કાલિક પૂછી જ લેજો, શંકાનું નિવારણ તાત્કાલિક જ થઈ જાય, કાંઈ મગજમાં ન રહે. ઇન કેસ ઇફ યુ કેન નોટ આસ્ક, as I said earlier, you will have this recording available, so you can always bank upon it. તમારી પાસે રેકોર્ડિંગ રહેશે, કોઈ પણ સમયે તમારે જોવું હોય તો તમને મળશે, બરાબર? એટલે એવી ચિંતા ન કરતા. એન્ડ એઝ સચ you can ask anytime. You just have to drop a message in chat box here.
ટીમમાં જ તે પોસ્ટમાં તમે મેસેજ મૂકશો તો એનો તમને જવાબ આપવામાં આવશે, એટલે એવી કોઈ ચિંતા ન કરતા. So let us get into the unit. So we'll start with basic terms: current density, collision time, relaxation time and mobility. કોઈને ખ્યાલ છે કે કરંટ ડેન્સિટી કોને કહેવાય? એનીવન? Yes, sir. The current passing through a conductor per cross section area is known as current density. બહુ સરસ. એનો એકમ શું થાય? Sir, English. એકમ, અચ્છા, યુનિટ. યુનિટ શું હોય? Units are the ampere per meter square. Very good. So what is current density? Consider a conductor with irregular shape. I'm sorry. Suppose there is a conductor and the cross-sectional area is not uniform. કોઈ એક વાહક પદાર્થમાં આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે એ એક સરખું નથી. કોઈ જગ્યાએ વધારે છે, કોઈ જગ્યાએ ઓછું છે, બરાબર? તો ધારો કે આવા કોઈ વાહકને આપણે ઓમનો નિયમ એપ્લાય કરીએ. વોટ ઇફ વી એપ્લાય ઓમ્સ લો? We know that Ohm's law is V is equal to IR. So what is V? V એટલે શું? What is V? Potential difference across two ends of conductor. It is potential difference across two ends of conductor. બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. તો V જે છે એને તો આડછેદના ક્ષેત્રફળ સાથે કંઈ લાગે વળગે નહીં. આડછેદનું ક્ષેત્રફળ બદલાય તો V નો બદલાય. What is I? Current. કરંટ. આડછેદનું ક્ષેત્રફળ બદલાય તો I બદલાય કે ન બદલાય? નહીં. I નો બદલાય. What is R? Resistance. Resistance, અવરોધ. That also has nothing to do with A. તો જે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ બદલાણું એની અસર ક્યાં થાય? What is the effect of change in cross section? So we know that when electrons pass through first cross section, they will be less crowded as compared to second one. બીજા આડછેદના ક્ષેત્રફળમાંથી જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન્સ પસાર થતા હોય ત્યારે એની ગીચતા વધી જાય. They will come very much close to each other as compared to first one. To highlight this fact, a quantity is defined which is known as J, and it is I by A. ઇલેક્ટ્રોનની જે ગીચતા બદલાતી જાય અલગ અલગ ભાગમાં, એ કેવી રીતે સમજાવવી, કેવી રીતે દર્શાવવી? તો એની માટે એક રાશિ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી જેને કહેવાય પ્રવાહ ઘનતા I by A, અને એનો એકમ છે ampere per meter square. I is ampere, A is meter square. There is one more form which is I is equal to JA, or I is equal to JA cos theta. બરાબર? તો એક આ આપણને યાદ હોવું જોઈએ. Next comes relaxation time and collision time. So what is relaxation time? કોઈને ખબર છે? What is relaxation time? રિલેક્સેશન ટાઈમ પહેલા તમારે ક્યાં આવી ગયું છે? આવી તો ગયું હશે, હમણાં યાદ આવી જશે. રિલેક્સેશન ટાઈમની સંજ્ઞા છે ટો, કોલિઝન ટાઈમની સંજ્ઞા છે ટો સી. Though in different books you will find different symbols for this,
but it's okay not to worry much about that. Consider a conducting material. ધારો કે કોઈ એક વાહક પદાર્થ છે, તો વાહક પદાર્થ કેવો હોય? તો કે વાહક પદાર્થમાં ઘણા બધા ધન આયન હોય. There are so many positive ions in any conductor and there are so many free electrons. ઘણા બધા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય, ઘણા બધા ધન આયન હોય. What are those electrons doing? ઇલેક્ટ્રોન શું કરતા હોય? કોઈ પણ વાહકમાં ઇલેક્ટ્રોન શું કરતા હોય? They are in a free state. એટલે શું? Free state એટલે શું? Sir, randomly move કરતા હોય. Yes, they are randomly moving. The free electrons are randomly moving. So consider that some electron is randomly moving, but when it is randomly moving, obviously it will collide. જો અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતો હોય તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ તો ભટકાશે. કોની સાથે ભટકાશે? અથડામણ અનુભવે. કોની સાથે અથડામણ અનુભવે? Who this electron will collide with? Sir, kernels. કોની સાથે? Kernels સાથે. Positive ion છે વચ્ચે હોય. Positive ion. These electrons will collide with positive ions. Positive ions are they are not moving, but they are not even steady. Positive ions છે ને એ આવી રીતે આંદોલિત ગતિ કરતા હોય. They are oscillating continuously. So these electrons, they collide with positive ions, and time between these two successive collision is called collision time, denoted by tau c. Okay, what is tau c? Collision time. Collision time એટલે શું? તો કે બે ક્રમિક અથડામણ વચ્ચેનો સમય. તો relaxation time એટલે શું? What is relaxation time? So once electron has collided with positive ion, the electron will take some time to come to equilibrium. Electron એકવાર ભટકાય, ધારો કે અહીંયા electron ભટકાય, પછી એને સંતુલિત અવસ્થામાં આવવા માટે થોડોક સમય લાગે. The electron will take some time to reach equilibrium, and that time is called relaxation time. So what is relaxation time? એકવાર ડિસ્ટર્બ થાય પછી સંતુલનમાં આવવા માટે જે સમય લાગે એને રિલેક્સેશન ટાઈમ કહેવાય. ધારો કે કોઈ એક સ્પ્રિંગ છે અને સ્પ્રિંગનો એક છેડો છે એ તમે ખેંચીને મૂકી દો તો શું થાય? સ્પ્રિંગ ઉપર નીચે થશે. તો સ્પ્રિંગને સ્થિર થવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે? સ્પ્રિંગ will take some time to relax, and that is called relaxation time. This is true even with electron also. After collision, it will take some time to reach equilibrium. That is called relaxation time. But for any isotropic solid, the relaxation time and collision time both are same. કોઈ પણ isotropic solid માટે આ બેનું મૂલ્ય એક સરખું હોય. કયા બે? tau અને tau c. So that is one thing you are supposed to know about collision time and relaxation time. Then comes next quantity, which is mobility. કોઈને યાદ આવે છે મોબિલિટી જેવું પહેલા કંઈ આવ્યું હતું એવું કોઈને યાદ આવે છે? Yes sir, mobility of holes and electron આવ્યું હતું. મોબિલિટી એટલે શું? How Sir, do you define mobility? Sir, VD upon E એટલે mobility થાય. Very good. એની સંજ્ઞા કઈ? એટલે સર ઇંગ્લિશ. Mobility is denoted by mu. Okay. And it is given as VD by E. You are right. Mobility ની વ્યાખ્યા કેવી રીતે અપાય? VD. What is VD? Drift velocity. Drift velocity. What is E? Electric field. Electric field. તો એકમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર દીઠ મળતો ડ્રિફ્ટ વેગ એટલે મોબિલિટી. મોબિલિટી is defined as drift velocity acquired per unit electric field. Different particles have different mobility. જેમ દળ વધતું જાય એમ મોબિલિટી ઓછી થતી જાય. So this is one thing you are supposed to know. Now what if asked in exam? ધારો કે આમાંથી કંઈ આપણને
પરીક્ષામાં પૂછાય, એક્ઝામમાં પૂછાય તો કેવી રીતે લખવાનું? તો પ્રવાહ ઘનતાની વ્યાખ્યા. કરંટ ડેન્સિટી ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ current passing through the given conductor per unit cross sectional area perpendicularly. વાહકના આડછેદને લંબ જે પ્રવાહ પસાર થાય એનું એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ મૂલ્ય એટલે પ્રવાહ ઘનતા. Unit is ampere per meter square and I is equal to J dot A, that is JA cos theta. પછી આવે collision time. What is collision time? Collision time is time between two successive collision, બે ક્રમિક અથડામણ વચ્ચેનો સમય. પણ જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં હોય વાહક ત્યારે. Relaxation time is time taken by free electron to reach equilibrium once it is disturbed from its mean position. ઇલેક્ટ્રોનને તમે ડિસ્ટર્બ કરો પછી સંતુલિત અવસ્થામાં આવવા માટે જે સમય લે એને રિલેક્સેશન ટાઈમ કહેવાય. Mobility is defined as drift velocity acquired by the charge carrier per unit strength of applied electric field. Its unit is meter square per volt second. And formula is Vd by E. So this is how you should write in exam if asked. પૂછાય એવી શક્યતા બહુ ઓછી છે, પણ જો પૂછાય તો આવી રીતે વ્યાખ્યા લખવી જોઈએ. તમે લોકો છે ને આ સ્લાઇડનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. At the end of this lecture, I will give you questions. આ જેવું લેક્ચર પૂરું થાય એટલે હું તમને ક્વેશ્ચન્સ આપીશ. એટલા ક્વેશ્ચનના આન્સર તમને આ લેક્ચરમાંથી મળવા જોઈએ. તો કદાચ એ ક્વેશ્ચનમાં આમાંથી કોઈ રાશિની વ્યાખ્યા પૂછી હોય. યુ મે બી આસ્ક ડેફિનેશન ઓફ સમ ઓફ ધીસ ક્વોન્ટિટી. સો યુ શુડ હેવ આન્સર્સ રેડી વિથ યુ. તો જ્યાં જ્યાં મને એવું લાગશે ત્યાં હું તમને કહીશ તો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ઇટ વિલ હેલ્પ યુ પ્રિપેર યોર આન્સર્સ લેટર ઓન. દરેક લેક્ચર પછી તમારી પાસે ક્વેશ્ચન્સ હશે જેના આન્સર તમારે લેક્ચરમાં જોઈને બનાવવાના. દરેક લેક્ચર પછી એક એલટી હશે જેમાં 10 MCQ હોય અને તમે લેક્ચર સમજ્યા છો કે નહીં જાણવા માટે એલટી છે. તો તમને જો એલટીના ક્વેશ્ચન્સ આવડે, 10 MCQ આવડે તો એમ કહેવાય કે તમને લેક્ચર સમજાણું. લેક્ચરના અંતે જે સવાલ આપવામાં આવે એના આન્સર લખતા આવડે તો તમને લેક્ચર સમજાણું છે. એટલે આ બે વસ્તુ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે લેક્ચર સમજાણું છે કે નહીં. ન સમજાણું હોય તો ફરીવાર જોવો, બુક્સમાં વાંચો, ન સમજાય તો પૂછો. ઓકે, એની ડાઉટ સો ફાર? અત્યાર સુધીમાં કોઈને કાંઈ પૂછવા જેવું લાગે છે? No, sir. Okay, fine. Let us go to next topic then. Drift velocity. Drift velocity ની એક ફોર્મ્યુલા હતી. There was one formula and derivation for drift velocity, if anyone remembers. કોઈને યાદ છે? Sir, Drift E wave tau plus by wave. M. Very good. એવું ક્યાંથી આવ્યું? સર આપણે ડેરિવેશન કર્યું છે ફ્રી જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરીએ ને ત્યારે સર બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ અલાઇન થઈ જાય એક લાઇનમાં. પછી એવરેજ વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરી રૂટ મીન સ્ક્વેર થી સર. સર રૂટ Okay, મીન let સ્ક્વેર us કરીએ again. એટલે સર આવી જાય. રૂટ મીન સ્ક્વેર લગભગ નહીં કરવું પડે, જોઈએ. Let us try to understand what is drift velocity. Again, let us consider a conductor with positive ions uniformly distributed. કોઈ એક વાહક પદાર્થ છે એમાં ધન આયનો એને જગ્યાએ ગોઠવાયેલા છે. ધન આયનો શું કરતા હોય? What these positive ions are doing? ઓસિલેટિંગ. They are oscillating. એ લોકો આંદોલિત ગતિ કરતા હોય. શું કામ આંદોલિત ગતિ કરતા હોય? Why do they oscillate? Why do these positive ions are oscillating? Sir, they are repelling each other, so they have energy. They have thermal energy. At room temperature, they have thermal energy, and because of thermal energy, they oscillate. જેમ જેમ તમે તાપમાન વધારો એમ એમ એની આંદોલિત ગતિ વધતી જાય. ધન આયન છે આંદોલિત ગતિ કરતા હોય અને જેમ તાપમાન વધારો એમ એના આંદોલન વધતા જાય. ધારો કે
કોઈ એક વાહકમાં આવી રીતે ધન આયન થોડી ઘણી ઉપર નીચે આંદોલિત ગતિ કરે છે અને એમાં આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન લઈએ. સો વોટ ધી ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડુઈંગ નોર્મલી? ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું કરતા હોય? રેન્ડમ મોશન. રેન્ડમ મોશન. તો ધારો કે કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ પોઈન્ટ ઉપર અને એ રેન્ડમ મોશન કરે છે અને રેન્ડમ મોશન કરતા કરતા એ પોઈન્ટ ઉપરથી બી પોઈન્ટ ઉપર પહોંચી જાય છે. ઓકે, હવે ધારો કે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપીએ. વોટ ઇફ વી એપ્લાય ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ટુ ધીસ સિચ્યુએશન નાવ? What will happen if you apply electric field? Sir, all will travel in same direction. Suppose here I have connected positive terminal of the battery and here I have connected negative terminal of the battery. So I am applying electric field from positive to negative. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ હોય? હંમેશા ધનથી ઋણ બાજુ હોય, બરાબર? તો મેં એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રસ્થાપિત કર્યું. I have established electric field. What is the effect of this electric field on electron? હવે ઇલેક્ટ્રોનને શું ફેર પડે? Sir, a force will be applied. I'm sorry, come again. Sir, a force will be applied. Yes, electron will experience a force. Which force electron will experience? It will experience EMF. sorry, EMF, electromotive force. એનું કોઈ સૂત્ર હોય? Sir, Sir, charge voltage into field. Yes, electron will experience force which is equal to QE. I'm sorry. F is equal to QE. In case of electron, it is F is equal to EE. But electron is negative charge, so you have minus sign appearing here. What is the significance of negative sign? ઋણ નિશાની શું દેખાડે છે? Sir, direction. Direction of what? Force. The direction of Direction force of is force. opposite to electric field. Direction of force. What is the direction of force? Sir, here it Opposite will to be electric opposite field. to electric field. Opposite to electric field. Very good. So what happens when you apply electric field? When you apply electric field, it's not that electron will start moving in the direction of electric field straight. સીધે સીધો ઇલેક્ટ્રોન છે એ ધન વિદ્યુત ભાર બાજુ જશે એવું નહીં બને. Okay, electron will not start moving, but it is definitely experiencing force. Electron ઉપર બળ તો લાગે જ છે. What is the effect of this force? Instead of going straight, it will not happen. Instead of going straight, path of electron will slightly be deviated, and instead of reaching B, it will reach B prime. So I can say that the electron has drifted this much. Electron થોડોક તણાઈ ગયો, ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં તણાઈ ગયો, બરાબર? F is equal to minus EE means electron is experiencing force opposite to the electric field. Electron ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે છે. આ જે BB prime માટેનો જે વેગ હોય એને drift વેગ કહેવાય. So you can say that drift velocity is the velocity corresponding to BB prime upon the time taken. હવે આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે કેટલો ટાઈમ ને કેટલું BB prime? So we can go to the basics. ગતિના જે નિયમો છે એ નિયમો ઉપર આપણે જઈએ, which says that VD, V can be taken as V0 plus AT. Is that okay? Yes. What is V0? Initial velocity. Initial velocity, પ્રારંભિક વેગ, એ તો 0 હોય. Can I say acceleration is force upon mass because F is equal to ma?
So A is F by m. When you are talking about electron, T is tau. So I can say that Vd is E by m into tau. This is the expression for drift velocity, right? Yes, sir. How do we write this if asked in exam? તો તમારે આ એક આકૃતિ દોરવાની, બરાબર, અને એક્ઝામમાં કઈ રીતે લખવું? So drift velocity Vd is the velocity corresponding to displacement of an electron due to external electric field in the direction opposite to the field. જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપવામાં આવે ત્યારે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં જે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ થાય એ ગતિના વેગને ડ્રિફ્ટ વેગ કહેવાય. Consider an electron of mass me and charge E moving freely inside a conductor. ધારો કે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોઈ વાહક પદાર્થની અંદર અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી આપ્યું ત્યારે. me is the mass of electron, E is the charge of electron. Now when external field is applied, electron experiences force and it starts moving in the direction opposite to the electric field. જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપીએ ત્યારે શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન છે એ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરશે because of force F is equal to QE. How did we get this equation? આ સમીકરણ ક્યાંથી આવ્યું? Force equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. We have used F is equal to QE. બરાબર? Q ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું? Charge of electron. Charge of electron, that is E. અને F ની જગ્યાએ શું મૂક્યું? Mass into acceleration. Mass into acceleration. Mass છે એ me એટલા માટે લખ્યું કે આપણે ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ છીએ. Okay, so me into A is equal to small e into capital E. Let this be equation 1. Is acceleration produced in the electron due to the force. Okay, you should take screenshot because it is first part of answer. What is drift velocity અથવા તો explain drift velocity આવું પૂછાય તો તમારે આવી રીતે લખવાનું છે. જે પહેલાની સ્લાઇડમાં આકૃતિ મેં દેખાડી હતી આકૃતિ દોરવાની, પછી આવી રીતે પોઈન્ટ વાઇઝ આન્સર લખવાનું. You should also draw a figure along with this descriptive part of answer. Considering the velocity of electron to be 0, just after collision, drift velocity of an electron can be expressed as. આપણે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય લઈ લઈએ તો વેગની જગ્યાએ પ્રવેગ ગુણ્યા સમય લઈ શકાય. We can take drift velocity as acceleration times relaxation time. What was first equation? પહેલું સમીકરણ કયું હતું? me into A equals to me into A is equal to E into E. E into E. This is our first equation, and here we have second. Vd is equal to A into tau. Using equation 1 and 2, how do we use 1 and 2? તો આમાંથી A ને સૂત્રનો કરતા બનાવો. Make A subject of formula. What you will have? Is that okay? Yes, sir. Substitute this value in equation 2. So this is what we get. This m is actually me, mass of electron. The above expression is the required equation of drift velocity
VD of an electron inside a conductor in presence of electric field. જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપીએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનને જે ડ્રિફ્ટ વેગ મળે એનું આ સૂત્ર છે. Okay, so this is how you should write if asked in exam. Let us move to next. You should take screenshot of this. Okay, now we are moving to second topic, vector form of Ohm's law. What is Ohm's law? What is Ohm's law? Yes, sir. The ratio of applied potential difference to the current passing through the conductor is constant. Very good. એનું સમીકરણ કયું છે? What is the equation of Ohm's law? V equal to I into R. બરાબર. V is equal to IR. What is V? Potential difference across conductors, end of conductors. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. V એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. વોલ્ટેજ, બરાબર. I, what is I? Current passing through the conductor. Passing. Current passing through the conductor. What is R? Resistance. Resistance, અવરોધ. હવે V is equal to E into L. આવું લખી શકાય કે ન લખી શકાય? Yes, sir. Yes, sir. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે એને E into L પણ લખી શકાય. So potential difference is electric field times the distance traveled. And earlier we have seen that J is I by A or I is equal to JA. Apart from this, we have one more. R is equal to rho L by A. આવું કઈ અગાઉ આવી ગયું? Yes, sir. Yes, sir. What is rho here? Resistivity. Resistivity. Resistivity, અવરોધકતા. અને અવરોધકતા અને વાહકતાનો શું સંબંધ છે? Sir, inversely Inversely proportional. proportional. So I should be able to write this as 1 by sigma L by A. Right? What is sigma? Conductivity. Conductivity, વાહકતા. બરાબર. તો આ ચાર સમીકરણ છે. Now V is equal to IR. If I start with, can I write V as E into L, I as J into A, and R as 1 by sigma L by A? આમાં કોઈને કાંઈ વાંધો? No, sir. Okay, what if we simplify this? This L and this L will get cancelled out. Similarly, A will be cancelled out with A. So what will be left with? આપણી પાસે હવે શું વધશે? ડાબી બાજુ શું વધશે? Electric field. So what I get is J is equal to sigma E. What we started with is V is equal to IR. Now this both equations are conveying same message. આ બે સમીકરણનો જે ભાવાર્થ છે, અર્થ છે, જે કહેવા માંગે છે એમાં કોઈ ફેર નથી, except that this equation has no vector quantity in it. આ જે સમીકરણ છે એમાં એક પણ સદિશ રાશિ નથી. આ જે સમીકરણ છે એમાં J સદિશ છે, E સદિશ છે. You have J and E two quantities in vector form.
So this is called vector form of Ohm's law. J is equal to sigma E is called vector form of Ohm's law. V is equal to IR is called scalar form of Ohm's law. So if you are asked to derive vector form of Ohm's law, this is what you are supposed to derive. જો તમને એવું કહેવામાં આવે કે ઓમના નિયમના સદિશ સ્વરૂપનું સૂત્ર તારવો તો J is equal to sigma E તમારે તારવવાનું રહે. શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? V is equal to IR. Okay. So let us see now how to write this in answer form. જો એક્ઝામમાં પૂછાય તો જવાબ કેવી રીતે લખવાનો? According to Ohm's law, V is proportional to I. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે એ પસાર થતા પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં હોય. પ્રપોર્શનાલિટી રિમૂવ કરીએ તો V is equal to IR મળે. Where R is resistance of the conductor. But resistance of conductor of L length and A cross-sectional area can also be given as R is equal to rho L by A. Resistance તો એવી રીતે દેખાડી શકાય. R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity of material. Now using equation 2 in equation 1. Equation 2 કયું હતું? કોને યાદ રહ્યું? Equation 1 કયું ને equation 2 કયું? What is equation 1? V equals to IR. V is equal to IR પહેલું equation છે. બીજું equation કયું છે? R equal to rho L. R is equal to rho L by A. હવે સેકન્ડ ઇક્વેશન આપણે ફર્સ્ટમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું છે. બીજા સમીકરણની કિંમત પહેલા સમીકરણમાં મૂકવાની છે. સો યુઝિંગ 2 in 1 we get I into rho L by A which is equal to V. So rearranging the terms we get V by L as rho I by A. જો E is equal to VL હોય, sorry, જો V is equal to EL હોય તો V by L ની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મૂકી શકાય. તો જે લેફ્ટ સાઈડ છે એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ થઈ ગયું. ઓકે, રો ની જગ્યાએ શું મૂકશું? Conductivity. 1 upon conductivity મૂકી દેશું. અને I by A ની જગ્યાએ શું મૂકી દેશું? Current density. So here V by L represents electric field across the conductor, I by A is current density, and rho can be written as 1 by sigma. So making all these changes, we get J is equal to sigma E. J સદિશ રાશિ છે, E સદિશ રાશિ છે, તો બે ઉપર સદિશની નિશાની મૂકવી જોઈએ. Both J and E are vector quantities, so you should mark them as vector. And this equation is called vector form of Ohm's law. જો એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમારે આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આન્સર લખવો જોઈએ. You may take screenshot. Any doubts so far? I assume no. Previous slide करो. Dekani? Okay. Could you see this slide? Yes, sir.
ઓકે, સારું. હવે આજે આપણે શું નક્કી કર્યું હતું? આજે કેટલું કામ કરવાનું હતું? કોને યાદ છે? હે? Sir, to know the basic terms પછી and up to vector form of ફ્રી Ohm's law. ઇલેક્ટ્રોન થિયરી હતું. ઓકે, ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી કરવાની હતી. સોરી, થર્ડ ટોપિક તો ત્રીજો ટોપિક કયો? એક વેક્ટર ફોર્મ ઓફ ઓહ્મ્સ લો. થઈ ગયો કે બાકી છે? થઈ ગયો. Yes, sir. બસ આજનું કામ પતી ગયું. Okay, see, this is what we intended to do today. આ બધું ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં જ આવે છે, બરાબર? આ કામ થઈ ગયું. લુક એટ 1.1 થઈ ગયું. Yes, sir. યસ સર. Vector form of Ohm's law we are done with. Last topic બાકી છે. Let us move to that. What do you mean by postulates? Postulates means, કોઈને ખબર છે? કી પોઈન્ટ્સ ટાઈપ મીન્સ કે મેઇન assumptions કહેવાય, Facts. ગુજરાતીમાં કહેવાય પૂર્વધારણાઓ. ઓકે, તો જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી છે, ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી ઇઝ અ થિયરી વિચ ઇઝ એક્સપ્લેનિંગ ધી સ્ટેટસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇનસાઇડ એની મટીરિયલ. કોઈ પણ પદાર્થ છે એની અંદર જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એની સંખ્યા કેટલી છે, સંખ્યા ઘનતા કેટલી છે, ઉર્જા કેટલી છે. There are so many things which we should be knowing about free electrons, and to know all those things we need some equations. તો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં છે, કેટલા છે, શું કરે છે, એની ઉપર તાપમાનની શું અસર થાય, વોલ્ટેજની શું અસર થાય, એ બધું સમજવા માટે આપણી પાસે ઇક્વેશન્સ હોવા જોઈએ. ટુ ડિરાઇવ ઇક્વેશન્સ we need to have some mathematical model, and for that we have free electron theory. તો free electron theory આપણને પદાર્થની અંદરના ઇલેક્ટ્રોનની પરિસ્થિતિ દેખાડે છે. બટ ધીસ થિયરી આર બેઝડ ઓન સમ એઝમ્પશન. પણ આ જે બધી થિયરી છે એ કોઈ પૂર્વધારણા ઉપર આધારિત છે, અને એ જે પૂર્વધારણા હોય એને પોસ્ટુલેટ્સ કહેવાય. તો ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીના બે ત્રણ મોડલ છે. એમાં સૌથી પહેલું છે એ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી છે. ઓકે, સો વોટ આર ધી પોસ્ટુલેટ્સ ઓફ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી? દેટ ઇઝ ધી લાસ્ટ ટોપિક of today. Let us see. Free electron theory was first time given by two scientists, Drude and Lawrence, in 1900. And according to this theory, metals containing free electrons obey all the laws of classical mechanics. તો હમણાં આપણે જે એક ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કર્યો, V is equal to V0 plus AT, એ શેનું સૂત્ર હતું? V equal to V0 plus AT is applicable to what? It is applicable to any moving body, moving particle. તો એ તમે ઇલેક્ટ્રોનને લાગુ પાડી શકો? ઇલેક્ટ્રોન તો ખૂબ નાનો કણ છે, તો એ થોડુંક વિચાર કરવા જેવું એ બાબત થઈ જાય, બરાબર ને? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન પાસે વિદ્યુત ભાર છે, ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ વેરી ટાઇની પાર્ટિકલ. સો કેન વી એપ્લાય ધોઝ લોઝ ઓફ ક્લાસિકલ ફિઝિક્સ ટુ ઇલેક્ટ્રોન? આ થિયરી માટે જવાબ છે યસ, because there are some postulates based on which this theory is proposed. So let us see what are the postulates. 10 પૂર્વધારણા છે out of 10. First one is the free electrons of a metal move randomly like molecules of gas. સૌથી પહેલી પૂર્વધારણા એવી કરવામાં આવી કે ઇલેક્ટ્રોન્સ શું કરે છે? તો કે રૂમમાં જેમ હવાના અણુઓ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય એવી રીતે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એ ધાતુની અંદર અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય. સો ઇન ફર્સ્ટ પોસ્ટુલેટ, ઇલેક્ટ્રોન્સ આર compared with gas molecules. Second one, free electrons are free to move in all possible direction, but in such a way that resultant velocity is zero. ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે, પણ
એની ઉપર એક શરત છે, પરિણામી વેગ શૂન્ય થવો જોઈએ. એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન જો ડાબી બાજુ જતા હોય તો બીજા 10 ઇલેક્ટ્રોનને જમણી બાજુ જવું પડે. એવું શું કામ? Why all electrons cannot move in one direction? Sir, then the neutrality will not be. જો એવું થાય કે બધા ઇલેક્ટ્રોન એક બાજુ જાય તો વિદ્યુત પ્રવાહ બન્યો કહેવાય. બેટરી જોડ્યા વગર વિદ્યુત પ્રવાહ મળે કોઈ દિવસ? No, sir. You cannot have electric current without having battery connected. Okay, so if 5 electrons are moving in left direction, other 5 must be moving in the right direction. So resultant velocity of free electron has to be 0. જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન આપ્યું હોય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે, પણ એવી રીતે કરે કે પરિણામી વેગ શૂન્ય થાય. In absence of electric field, free electrons move in random direction, making elastic collision with no loss of energy. Electrons ગતિ કરે, ગતિ કરતા કરતા ભટકાય રીતે, પણ ભટકાય એવી રીતે કે ઉર્જાનો વ્યય ન થાય. If one is losing, other one is gaining. There is no net loss of energy. Total energy is conserved. And such collisions are called elastic collision. સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત. ઇલાસ્ટિક કોલિઝન એટલે સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત કે જેમાં ઉર્જાનો વ્યય ન થાય. જ્યારે બાહ્ય ક્ષેત્ર આપો ત્યારે શું થાય? તો કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે. In presence of external electric field, electrons are drifted in the direction opposite to the applied electric field. Take screenshot. Since the electrons are assumed to be perfect gas molecules, they obey classical kinetic energy of gases. આપણે એવું માની લઈએ કે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ તો વાયુના અણુઓ છે, તો વાયુના અણુઓને જે નીતિ નિયમ લાગુ પડે, ક્લાસિકલ કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસના નિયમ જે લાગુ પડે ઇલેક્ટ્રોનને તમે લાગુ પાડી શકો. યુ કેન એપ્લાય ઓલ ધ લોઝ which we apply to gas molecules because we assume that electrons are behaving like gas molecules. Classical free electrons in metal obey Maxwell-Boltzmann distribution. Gas molecules માટે જે સ્ટેટિસ્ટિક લાગુ પડે એ છે મેક્સવેલ બોલ્ટ્ઝમેન સ્ટેટિસ્ટિક. તો ઇલેક્ટ્રોન્સને તે આપણે એ જ સ્ટેટિસ્ટિકથી ટ્રીટ કરશું. The drift velocity Vd is the average velocity acquired by electron of a metal in particular direction in presence of external electric field. જ્યારે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પડે એપ્લાય કરીએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એ Vd જેટલા ડ્રિફ્ટ વેગથી ગતિ કરે. Relaxation time is defined as time taken by free electron to reach equilibrium after being disturbed. ઇલેક્ટ્રોનને ડિસ્ટર્બ કરો પછી સંતુલિત અવસ્થામાં આવવા માટે જેટલો સમય લાગે એને રિલેક્સેશન ટાઈમ કહેવાય. બે ક્રમિક અથડામણ વચ્ચેનો સમય એટલે કોલિઝન ટાઈમ. કોલિઝન ટાઈમ ઇઝ એવરેજ ટાઈમ ટેકન બાય ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન બિટવીન ટુ સક્સેસિવ કોલિઝન્સ. એન્ડ ધી લાસ્ટ વન ઇઝ કે આઇસોટ્રોપિક સોલિડ માટે ટો અને ટો સી બેનું મૂલ્ય સરખું હોય. So based on these 10 assumptions, some equations are derived by classical free electron theory, which we will see next time. 10 પૂર્વધારણાઓ ઉપરથી જે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીએ સમીકરણ આપ્યા એ આપણે આવતા વખતે જોશું, પણ 10 પૂર્વધારણા તમારે યાદ રાખવી પડશે. You will have to remember these 10 postulates. Take screenshot. Okay, so what did we do today? આજે આપણે શું કર્યું? We first saw basic terms જે ઓલરેડી 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવી ગઈ હતી. એ ટર્મ્સનું આપણે રિવિઝન કર્યું. વેક્ટર ફોર્મ ઓફ ઓહ્મ્સ લો એ તે તમારે પહેલાં આવી ગયું હશે. And then we saw 10 postulates of classical free electron theory. Okay, this is what we covered in today's lecture. Now, which kind of questions can be asked from these topics in exam? પરીક્ષામાં આમાંથી કેવા સવાલ પૂછાઈ શકે?
એક તો આમ પૂછાય કે મેન્શન ધી પોસ્ટુલેટ્સ ઓફ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી પ્રપોઝ બાય લોરેન્સ એન્ડ ટ્રુડ. તમને આ સવાલનો જવાબ લખતા આવડવો જોઈએ. ડિફાઇન કરંટ ડેન્સિટી, રાઇટ ઇટ્સ એક્સપ્રેશન એન્ડ યુનિટ. You should be able to define collision time and relaxation time. You should be able to explain what is drift velocity and what is the expression for drift velocity. And you should be able to derive vector form of Ohm's law. આ 6 સવાલના જવાબ લખતા તમને આવડવું જોઈએ. જો આજનો લેક્ચર સમજાણો હોય તો ન સમજાણો હોય તો લેક્ચર ફરીવાર જોજો. ડાઉટ હોય તો મને પૂછજો. પણ આ 6 ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારી બુકમાં લખીને રાખજો. એક્ઝામ વખતે તમને કામ લાગશે. So that is all about today's lecture and today's topic. Now, if you have any doubt, you can ask.